Hi my students, I hope you are okay. Today we are going to continue what we have started in the last lesson, simple present affirmative form. Today we are going to deal with the negative and interrogative form. Before that we are going to revise the simple present affirmative form, and then we move to the negative and interrogative form. So let's start. So before we start the negative and interrogative form of the verbs in simple present, we are going to do a review of the affirmative form. If you still remember the last lesson, it was about affirmative form. So we are going to do a revision, a review. We do some exercise here, some sentences, and then we move to the negative and interrogative form. قبل ما نبداو مع negative form و interrogative form. negative form اللي هي النفي، و interrogative form اللي هي السؤال والاستفهام. غادي أول حاجة نديرو مراجعة بهاد التمرين هذا على affirmative اللي هي الجملة الإيجابية ولا الإخبارية اللي دازت المرة الفايتة مع ديك لي فيرب اللي درنا في simple present. درنا affirmative، اليوم غادي نديرو negative interrogative، ولكن قبل غادي نراجعو البارت 1 ديال lesson 17 simple present. اوكي ديجا درنا simple present ديال الا بقيتو عاقلين ديال have got وديال have وديال the verb to be. عاقلين. مهم دابا غادي نديرو التمرين ومن بعد غادي نشوفو داكشي اللي قلنا. اوكي so number 1 we start with John, the verb to come home from school. ني John غادي نصرفو the verb to come we conjugate it in simple present. home from school يعني جون جا جا للدار من المدرسة، يعني جا من المدرسة جا للدار. اوكي home John. واش لا كيستيون دابا كي سوبوز واش غادي نديرو the verb غنزيدو له الاس with s ولا غادي نخليوه نحيدو هاد تو ديال infinitive غنحطوه كيف ما هو. so either we put the verb without s or with s. John, the third person singular he, so automatically غادي نديرو comes. John comes. إلا بغينا نبدلو هاد جون بالبروناون بالضمير غادي نديرو بلاصتو هي. حنا قلنا بان كنزيدو الاس لو فيرب في simple present ملي كيكونوا عندنا the third person singular اللي هما he و she و it. so he comes home from school. I the verb remain as it is، ما كنبدلو فيه حتى حاجه، كيبقى هو ما كنزيدو لا اس لا والو. meet I meet my friends، أقابل أصدقائي ولا تنتلقى مع أصحابي the verb to meet. إلا عقلتوا على nice to meet you. so I meet my friends. Philip and Laura to say hello. say هي يقول، hello راكم عارفينها. so Philip and Laura دابا عندنا two people، ما بقاش عندنا واحد البيرسون بحال هنا جون. so ملي كيكون عندنا two people محسوبة على البلورال، محسوبة هذه بحال they، بحال قلنا they هم. so Philip and Laura say hello. ما غاديش نديرو الاس حيتاش عندنا two people it is plural it is about the third person plural they. كون كانت غير لورا بوحدها Laura says غنزيدو الاس، ما كاين جوج Philip and Laura. next the cat and the tree the verb to sit يعني جلست، كاينه تحت الشجره، جالسة تحت الشجرة. under the tree under is a preposition it means تحت أسفل. so the cat عندنا the cat وحدة one cat. so غادي نزيدو s حيت عندنا this is the third person singular. إلا بغينا نعوضوه غادي نقولو it sits under the tree it sits under the tree نزيدو s. okay it sits under the tree the cat sits under the tree. next number 5 you water you to drink the verb to drink يشرب you drink water drink. ديجا عرفنا بان you ما كنزيدوش الاس للفيرب après you drink water
next. Emma her lessons. Emma سمية ديال البنت. دونك Emma إلا بغينا نعوضوها بالبرونون غادي نقولو she writes her lessons. كتكتب لي لوسون ديالها. she writes بالاس. she writes her lessons. okay. we our dog. we the verb to call كنعيطو ننادي. to call هي تنادي ولا to call عاوتاني هي كتصل. مي هنا في هذا الكونتكست كتعني كتعيط على كنعيطو على الكلب ديالنا our dog. so we call our dog. we مع we ما كنديروش الاس. okay. they to study 2 languages. يعني هم يدرسوا 2 ديال اللغات. study ما كاينش الاس، او بالاحرى نورمالمون غنحيدوا الواي وغنديروا اي اي اس حيت عندنا واي قبل منها كونسونانت. سو كنحيدوا الواي وكنديروا الاي اي اس. كون كان عندنا هي ولا شي ولا ات. مي دابا عندنا they. no change. ما كيبقى حتى شي تغيير. So this is it. We move now to the next exercise. هنا حاولت ما أمكن يكون غير the third person singular. she, he, it, he, a bee اللي كتعني it, she, he. علاش هاد لي فيرب هادو باش نعرفوا بحالات كنزيدوا اشنو كنزيدوا. يا اما كنزيدوا الاس نورمالمون في لي فيرب العاديين، ولا كنزيدوا الاي اس هادشي اللي بغينا نشوفوه هنا، ولا كنحيدوا الواي وكنديروا اي اي اس. so هنا she to cry every night. هي كتبكي كل ليلة. الله يستر. anyway she to cry. بيان سور ملي تنصرفوا الفعل تنحيدوا هاد تو ديال الانفينيتيف. هنا عندنا الواي وقبل منها كونسونانت. دونك غادي نديروا ديك الطريقه اللي قلنا ديال نحيدوا الواي ونديروا بلاصتو الاي ونزيدوا الاي اس. so she cries every night. she cries every night. he to go to school every morning. يذهب الى المدرسه كل صباح. he غادي نديروا goes. عندنا الاو في الاخر خصنا نزيدوا بلاصه اس غنزيدو اي اس. قلنا ملي لي فيرب تيكون الفيرب تيكون تيسالي بالاو ولا بالاس ولا بالسي اتش ولا بزد ولا باس اتش ولا بالاكس. شنو كنديرو؟ كنزيدو اي اس بلاصه اس بوحدها. اوكي. it to watch TV at night. تتفرج في التلفازه at night. نقدروا نقولوا مثلا شي قطه ولا شي كلب ولا شي حيوان اليف حتى هو كيكون بلي شي مرات بالتلفازه تيبقى يتفرج معانا. so it watches. اشنو كنزيدو؟ es. it watches TV at night. he to miss his mom. يعني توحش مامه. to miss he misses. كنزيدو es حيت هنا لو فيرب تيسالي بالاس. he misses his mom. bee هي النحله. هاد verb to buzz هي داك الصوت اللي تدير النحله ديك زز. so a bee buzzes around. ملي كيسالي لو فيرب بالزد كنزيدو الاي اس. buzzes around يعني هي تدور وتدير هاد الصويت هذا. she to wash her hands before eating. هي كتغسل يديها قبل ما تاكل before eating. so she washes كنزيدو الاي اس. she washes her hands before eating. he my old computer. مثلا عندي كمبيوتر قديم وخاسر مثلا. سو اشنو كيدير هو شي حد كيصلح لي كمبيوترز ولا غير خويا مثلا my brother fix يصلح. so he fixes my old computer. he fixes كنزيدو الاي اس. he fixes my old computer. غير باش نديرو ديك قاعده اللي قلنا كنزيدو الاي اس فاش كيكون the verb ending in o, ending in ch, ending in s, ending in z, ending in sh and in x. right? so let's move now to the verb to be. نديرو مراجعة الverb to be. عقلتو على the verb to be affirmative form ديالو هي هادي. For example, I am a doctor. You are an engineer. He is at home. She is my sister. It is a dog. We are friends. They are farmers. So S. So هذا the verb to be اللي درت عليه الهايلايتر بالأورنج. I am a doctor. I am
are is are. هنا الافيرماتيف فورم. النيجاتيف فورم اشنو كنزيدو not باش كنديرو النفي، باش كنديرو الجمله ديال اللي كتنفي. ملي كنقول I am not a doctor العكس ديال I am a doctor، انا ماشي طبيب، انا طبيب ولا انا طبيبه، انا ماشي طبيبه. النفي ديال الافيرماتيف هذه ايجابيه وهذه سلبيه، نفي فيها النفي. I am not a doctor. You are not an engineer. He is not at home. She is not my sister. It is not a dog. We are not friends. They are not farmers. وكاين عاوتاني reduced form ولا هذيك اللي كنختصروا short form المختصرة اللي غادي نديرو فيها I'm not a doctor. You aren't an engineer. ديجا درنا هادشي غير كمراجعة. He isn't at home. كما كتعرفوا لونجلي دائما تيديروا هاد reduced forms كيختصروا باش عارفين بلي لونجلي تيهضروا بالزربه. They talk too fast or they speak fast. داكشي علاش كيحتاجوا reduced forms باش تيزربوا. She is not my sister. She isn't my sister. It is not a dog. It isn't a dog. We are not friends. We aren't friends. لسنا أصدقاء. They are not farmers. They aren't farmers. ليسوا فلاحين. They aren't farmers. engineer هو المهندس. غتكونوا فاهمين. home المنزل، sister الأخت، كلشي هادشي دوزناه. dog كلب، كلشي عرفتو هادو. في الانتروغاتيف فورم كنديرو اشنو كنديرو the inversion of the subject and the verb. تيوقع l'inversion du sujet du verbe. تنقلبوا الموقع ديال الفيرب والسوجي، حيت كان في الافيرماتيف كيكون السوجي هو الاول عاد لو فيرب. هنا كنقلبوا داك الترتيب، كنجيبوا الفيرب هو الاول عاد لو سوجي. هذا هي الطريقه باش كنديروا السؤال هنا باش تشوفوا الفرق بين الفيرب تو بي ولي زوتر فيرب. اوكي هنا am I a doctor? Are you an engineer? Is he at home? Is she my sister? Is it a dog? Are we friends? Are they farmers? هذه الطريقه. مي هنا نجيو للسؤال هو الاول بعدا فاش كيكون عندنا مثلا the verb to work، ناخذ work كاكزامبل، يشتغل يعمل travailler بالفرنسي. كيخصنا ان auxiliary verb ولا helping verb to ask the question. تيخصنا واحد helping verb واحد l'auxiliaire باش نسولو السؤال. ما غاديش نديرو داكشي ديال نديرو الانفيرجن ولا نديرو العكس لو فيرب ولو سوجي نقلبوا لهم المواقع ديالهم. نو هنا تنحتاجو واحد الفعل مساعد auxiliary verb. ف I و you we you they كنحتاجو do هذا هو l'auxiliaire. مي في لو troisième personne singulier she he and it كنحتاجو does، كنزيدو الاس هنا. do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? وكتلاحظوا هنا ما بقاش الاس هنا في لو فيرب troisième personne singulier، ما كاينش اس هنا، لا ما بقاش الاس، صافي لو فيرب تيرجع في الحاله ديالو البيس فورم ديالو، ما تيبقاش الاس هنا حيت عندنا لوكسيليير ديجا فيه الاس. اوكي Okay, more examples. Here we have the verb to go. This is affirmative form. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. أشنو كنديرو في interrogative form؟ كنزيدو غير هاد do ولا does في beginning of the sentence، في البداية هنا. So كنديرو do I go, do you go, does he go, does he go، قلنا كنحيدو الاس. does she go, does it go, do we go, do you go, do they go. ها هي سي هنا ملي كنديرو لوكسيليير كنحيدو الاس من لو فيرب، تنرجعوه للبيس فورم ديالو اللي ما فيها لا اس لا والو. سي هذه هي طريقة السؤال. من بعد غادي ندوزو للأجوبة بحالاش. So here negative form I don't go. هنا دارو the reduced form ولا the short form هي normalement I do not go. هي normalement هكا I do not go.
you do not go. He does not go. هي نورمالمون هادي بحال هكا. does not go. وحنا اختصرناها ودرنا doesn't. He does not go. She does not go. It does not go. We do not go. You do not go. And they do not go. الاختصار or the reduced form or the short form هي هذه. I don't go. You don't go. He doesn't go. She doesn't go. It doesn't go. We don't go. You don't go. And they don't go. يعني لا يذهبون. لا أذهب. لا يذهب etc. So تتنفي العكس ديال affirmative. This is negative. It's negative. We deny what we have said here. يعني بحال كنفيو هاد الشيء اللي كاين هنا النفي العكس ديالو. Here interrogative form as I said تنديرو يا do. We started do or does. If it's the pronoun I, you, we, you, they, the plural, we use the auxiliary do. If it is the third person singular, we use the auxiliary does and does. Okay. Another example here, the verb to live. I live, you live, he lives, she lives, it lives, we live, you live, they live. To make it interrogative هنا اش كنديرو we add the auxiliary do or the auxiliary does. هنا كاين واحد الميستيك هنا ما كاينش هاد اليو. So do I live? Do you live? Does he live? Does she live? Does it live? دارو حتى love هنا جبت تاني شان بيت من البيسي وما فيريفيتش. So does it live حتى love راه صحيحه. غير حنا حيت هنا دايرين to the verb to live خصنا نبقاو مع live. Do we live? Do you live? And do they live? The negative form كنزيدو يا don't ولا doesn't. don't في I و you وفي الوي وفي اليو وفي الذي و doesn't في he she و it. I don't live. You don't live. He doesn't live. She doesn't live. It doesn't live. We don't live. You don't live. They don't live. يعني لا نعيش ولا أنا لا أعيش ولا أنت لا تعيش في شي بلاصة مثلا. I can say I don't live in USA. I live in Morocco. okay بحال هكا. هنا غير باش نزيد نأكد على واحد القضية ديال الاس. ولا غنبداو من الأول. So هنا my friend and I go to school every day. بحالاش غادي نمشي من affirmative ل question من affirmative ل interrogative ياك. So هادي إلا بغينا نديرو question عليها do we go to school every day. هاد my friend and I عوضناها بوي. My friend and I راه we نحن. So do we go to school every day? Do we go to school every day? They always eat hamburgers. Always واحد الادverb of frequency مازال ما درناهم تعني دائما toujours always. So they always eat hamburgers. دائما كياكلوا الهامبرغرز. كلشي كيعرف الهامبرغرز. They always eat hamburgers. ملي غادي نبغيو نردوها من هاد الافيرماتيف نردوها question غادي نديرو the auxiliary do حيت عندنا they حتى هنا درنا do حيت عندنا we. So do they always eat hamburgers? Do they always eat a hamburger? Do they always eat hamburgers? may هنا حيت عندنا my daughter و my daughter إلا بينا نعوضوها بشي pronoun غادي نعوضوها بشي هي حيت my daughter ابنتي هي. So my daughter loves chocolates. كتموت على الشوكولات كتحب الشوكولات. So my daughter loves chocolates. إلا بغينا نردوها question أول حاجة حيت عندنا my daughter she so غادي نديرو the auxiliary does she my daughter does she love. شفتو هنا ما كاينش الاس. هنا كاين الاس في الافيرماتيف او في الكويستشن no. He usually watches TV. usually عاوتاني بحال always it's an adverb of frequency كيعني غالبا. So he usually watches TV يعني غالبا تيتفرج في التلفازة. So إلا بغينا نديرو الكويستشن حيت عندنا هي غادي نديرو الأوكسيلري does he usually watch TV. مشات الاس الاي اس بلوتو حيت انا زايدين الاي اس. does he usually watch TV. Okay, let's move now to the question and answers.
هادو حتى هما كيتعتبروا yes no questions، بحال اللي عقلتو ديال the verb to be yes no questions ديال ملي كنسول مثلا am I your teacher yes you are ولا no you aren't. هادي yes no question حيت كيكون الجواب يا ب yes يا ب no. we answer with yes or no, so this is also called a yes no question. Do you eat couscous every Friday؟ واش كتاكل كسكسو كل جمعة؟ يا إما غادي تجاوب yes positive answer الجواب الإيجابي or no the negative answer الجواب السلبي. ça dépend, it depends on the context ولا الجواب ديالك. it depends, so either you say yes I do كنجاوبو بالهادي عاوتاني بالauxiliary yes I do or no I don't the negative form. remember هادي غير short form ديال do not. normalement I do not or no I don't. see هنا question في third person singular في he bien sûr قلنا تنديرو does he go to school on Mondays؟ واش كيمشي للمدرسة؟ ملي كنزيدو الاس لدي داي ça veut dire كل مونداي كل اثنين كاع اثنينات كلهم. so does he go to school on Monday؟ لاحظوا ما كاينش الاي اس هنا. يا اما كنجاوبو بيس he does الا كان فعلا كيمشي في الاثنينات كيقرا yes he does الجواب الايجابي positive answer. مي الا ما كانش كيقرا نهار الاثنين ما عندوش قرايه so غادي نجاوبو no he doesn't الجواب السلبي negative answer no he doesn't اللي نورمالمون الاختصار ديال does not. هاد does not do not. okay, let's see more examples. okay more examples. do I speak English well؟ انا مثلا كنسول شي واحد كنقول له واش انا كنهضر بالانجلي مزيان. do I speak English well؟ يا الا كان بصح yes كنهضر مزيان غادي يجاوبني yes you do نعم تفعل. ولا كان شويه الانجلي عندي شويه مضعضع غايقول لي no you don't لا ما كتهضرش مزيان بالانجلي so no you don't. does your cat eat fish؟ انا كنسول شي حد واش القطه ديالك تاكل حوت. does your cat eat fish؟ الا كان فعلا كتاكل الحوت غيجاوبني yes it does. الا ما كانتش كتاكل الحوت سو غادي يقول no it doesn't. do they sleep early؟ كنسول على واحد الجماعه ديال الناس ولا جوج الناس واش كينعسوا بكري. do they sleep early؟ الجواب الا كان بصح كينعسوا بكري غادي غيجاوبوني yes they do. غيجاوبني اللي سولته ماشي الناس اللي سولت عليهم سو هادو الغائب the third person plural. yes they do ولا no they don't. more examples. okay the last two examples. does your sister play computer games؟ واش اختك كتلعب الالعاب ديال الكمبيوتر ديال الاورديناتور. does your sister عندنا your sister كتعني she. does your sister play computer games؟ الا فعلا كتلعب computer games yes she does. if no she doesn't. do you know about this؟ واش كتعرف على هاد الشيء؟ كتعرف شي حاجه على هاد الشيء زعما واش كتعرف بلي هاد الشيء كان واقع مثلا. do you know about this؟ no c'est un verbe اللي كيعني اعرف وهاد الكاي ما كنطقوهاش it's a silent letter. باقي غادي نقراو هاد silent letters ان شاء الله في شي درس so ما غاديش نقولوا do you know about this. الا كنتي كتعرف شي حاجه على هاد الشيء غادي تقول yes I do. لما كنتي عارف حتى حاجه ما جايب الدنيا اخبار no I don't. so this is the end of our lesson 17 part 2. غادي نحبسو هنا حيت الفيديو جا طويل بزاف ومن بعد ان شاء الله المره الجايه غادي نحاول عاوتاني في البدايه ديال الفيديو غادي نديرو بحال مراجعه لهذا الشيء اللي درنا دابا وغادي نهرسوا هاد الدرس مور درس بواحد common used expressions in English. غندير واحد العبارات الشائعه في الانجلي بحال هكا جمل وعبارات ودي اكسبرسيون اللي كيتستعملوا يعاونوا شويه في الكومونيكاسيون بلاصه ما نبقاو ديما lesson more lesson. so see you in the next one. bye.